ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر یہ کہ ترک صدر سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل کی ملاقات، خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ ملاقات OIC وزرائے خارجہ اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ ترک صدر کو وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے نیک تمناؤں کا پیغام پہنچایا گیا۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان ترکیہ کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ ملاقات میں ترک اور پاکستانی قیادت نے اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کی۔ ایران کی خود مختاری اور دفاع کے حق کی حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ مسلمان اختلافات بھلا کر ایک ہو جائیں، ترک صدر رجب طیب ایردوان کا OIC وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب۔ کہا اسرائیلی حملوں نے خطے میں عدم استحکام پیدا کیا، مسلم امہ کا اندرونی اختلافات ختم کرنا وقت کی ضرورت ہے، خطے کو مزید تباہی خونریزی سے بچانا ہے، ایران کے ساتھ ہیں، فتح ایران کی ہوگی۔ نیتن یاہو نہیں چاہتا کہ مسئلہ سفارتی ذرائع سے حل ہو۔ اسرائیل علاقائی امن میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اسرائیل پر اثر و رسوخ رکھنے والے ملکوں سے کہتا ہوں نیتن یاہو کے جھوٹ پر کان نہ دھرے جائیں، بات چیت سے تنازع کا حل تلاش کریں۔ ان تمام حملوں سے نیتن یاہو کی حکومت نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ علاقائی امن کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ میں ایران پر اسرائیل فاز میں مذمت کرتا ہوں۔ İran'a gerçekleştirdiği saldırıları en güçlü şekilde نیتن یاہو کا ایران پر حملہ مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کرنا ہے۔ ان حملوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نیتن یاہو اور اس کا قاتل نیٹ ورک نہیں چاہتا کہ کوئی بھی مسئلہ سفارتی ذرائع سے حل ہو۔ müzakere sürecini baltalamayı hedeflemiş. ایران سے بات کرنے پر تیار ہیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ایران کو زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے دے رہا ہوں، اسرائیل جیت رہا ہے، فضائی حملے بند کرنے کا نہیں کہہ سکتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صحافیوں سے گفتگو۔ نیو جرسی میں گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا ایران یورپ نہیں امریکہ سے بات کرنا چاہتا ہے، یورپ کچھ نہیں کر سکتا۔ اسرائیل اچھی، ایران کم اچھی جنگ لڑ رہا ہے۔ امریکی مفادات پر حملہ کیا گیا تو حملہ آور پچھتائے گا۔ اسرائیل کے پاس ایرانی جوہری پروگرام تباہ کرنے کی صلاحیت نہیں، ہو سکتا ہے اس کی نوبت ہی نہ آئے۔ ہم نے بھارت اور پاکستان کے ساتھ بہت شاندار کام کیا، دونوں ملکوں سے تجارتی معاہدے کر رہے ہیں۔ مجھے نوبل انعام نہیں دیں گے، وہ لبرلز کو دیتے ہیں۔ Very great job with India and Pakistan. We're going to be making a trade deal with India. And we had Pakistan in. It looks like we're going to be making a trade deal with Pakistan. And it's a beautiful thing to watch. The Iranian foreign minister this afternoon said if the U.S. is serious about negotiations, that you would call up Israel and request that they stop their airstrikes. I think it's very hard to make that request right now. If somebody's winning, it's a little bit harder to do than if somebody's losing. We're ready, willing, and able, and we've been speaking to Iran, and we'll see what happens. Iran doesn't want to speak to Europe. They want to speak to us. Europe is not going to be able to help in this. Israel's doing well in terms of war, and I think you would say that Iran is doing less well. I'm giving them a period of time, and I would say 2 weeks would be the maximum. If there's an attack, we'll know almost immediately with modern equipment who made the attack. And those people will be very, very unhappy. They really have a very limited capacity. They could break through a little section, but they can't go down very deep. Maybe it won't be necessary. They won't give me a Nobel Peace Prize because they only give it to liberals. ہمارے لوگ امریکی حملے کے زد میں ہوں تو امریکہ سے مذاکرات نہیں کر سکتے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے OIC اجلاس کے موقع پر کہا امریکہ شروع سے ہی اسرائیلی جارحیت میں شامل ہے، جارحانہ کارروائیوں کے خلاف دفاع کا جائز حق استعمال کر رہے ہیں۔ Right now is the exercise of our legitimate right for self-defense against the act of aggression, which is done against us unprovoked and in a very brutal way. I cannot go to negotiation with the United States when our people are under bombardments, under the support of the United States. روسی صدر نے کہا ہے کہ وہ ایران کی حمایت جاری رکھیں گے۔ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ پرامن مقاصد کے لیے جوہری ٹیکنالوجی ایران کا حق ہے۔ ماسکو اسرائیل ایران جنگ میں مداخلت نہیں کرے گا۔ اسرائیل کو بارہا بتا چکے ایران جوہری ہتھیار نہیں بنا رہا۔ We support Iran in its struggle for its legitimate interests, including the interests with respect to peaceful uses of the atomic energy. And this has always been our position. This is our
principled position, including in this conflict. It has never changed. इसराइल के ईरान पर फ़िज़ाई हमले जारी। तेहरान में इमाम ख़मीनी के मज़ार के करीब हमला किया गया। पासदारान इनक़लाब के हेडक्वार्टर पर मिसाइल दागे गए। सिहानी फ़ौज ने अस्फ़हान में जौहरी मरकज़ को निशाना बनाया। ईरान के जवाबी हमलों में तेल अवीव, हैफा, करियात धमाकों से गूंज उठे। उधर ईरान ने सयाह के भेष में जासूसी करने वाले जर्मन शहरी को गिरफ्तार कर लिया। मेहर न्यूज ने गिरफ्तारी की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में जर्मन सयाह मार्क कॉफमैन को साइकिल पर खुफिया फौजी मकामात की वीडियो बनाते देखा गया है। हुक्काम का कहना है जर्मन सयाह फौजी मकामात की वीडियो बनाकर हैंडलर्स को भेजता रहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की तुर्क सदर एर्दोगान से इस्तांबुल में मुलाकात हुई। इसराइली जारहिद पर तबादला ख्याल किया गया। सदर एर्दोगान ने जंग के खात्मे के लिए तुर्की की सफारती कोशिशों से ईरानी वज़ीर ख़ारजा को आगाह किया। सदर एर्दोगान ने अब्बास इराक़ची पर अपनी भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया और इसराइली हमलों की मजम्मत भी की। अहम मुलाकात में तुर्क वज़ीर दिफ़ा और ख़ारजा समेत इंटेलिजेंस चीफ भी शरीक हुए। शुमाली कोरिया ने इसराइल को आलमी कैंसर करार दिया। शुमाली कोरियन वजारत ख़ारजा ने बयान जारी किया। इसराइल आलमी अमन तबाह करने का सबसे बड़ा मुजरिम है। बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें और इदारे फ़ौरी जंग बंदी के लिए किरदार अदा करें। जंग किसी मसले का हल नहीं, जंग के हामियों को जवाब देने का वक्त आ गया है। नायब वज़ीर आज़म इशाक डार को ऐसी इजलास से खिताब जारी है। Your Highnesses, Excellencies, distinguished guests, brothers and sisters, Assalamu alaikum and very good afternoon. I wish to extend heartfelt gratitude to His Excellency, President of the Republic of Turkey, Recep Tayyip Erdogan, His Excellency, Foreign Minister of the Republic of Turkey, Brother Pakistani, and the government and the brotherly people of the Republic of Turkey for their warm welcome and outstanding hospitality in this vibrant city of Istanbul. My heartfelt felicitations to Brother Pakistani on Turkey's assuming the chairmanship of the 51st session of the OIC Council of Foreign Ministers. Let me also express our highest appreciation to the government of the Republic of Cameroon for hosting the last Council of Foreign Ministers and for their leadership. वापस आगे ब्रेक के बाद OIC वज़राए ख़ारजा इजलास से नायब वज़ीर आज़म मुखातिब हैं। Civilized and cultured society, technological prowess and military ascendance do not define a transforming world. Real transformation lies in global peace, respect for international law, responsibility, accountability, international cooperation, sharing of best practices, climate justice, gender equity, economic progress, sustainable development, and shared prosperity. These are also the values that OIC stands for. In a truly transformed world, might should not be the right. Intimidation and coercion should not be the rule of the game. Rather, tolerance, acceptance, compassion, cooperation, and empathy should define statecraft. We all need to play a part in achieving these ideals, and I am confident that under Turkey's leadership in the upcoming year, the OIC will take serious strides towards these goals. Pakistan remains deeply concerned at the escalating tensions, deepening instability, and humanitarian crisis across the Middle East. What underpins many of these situations is continued impunity with which Israel is undermining peace and stability of the broader region. Excellencies, Israel's genocidal campaign against the Palestinians continues unabated, with over 55,000 Palestinians, mainly women and children, martyred and even a larger number injured in Gaza alone. Millions remain displaced
and entire communities and neighborhoods have been reduced to rubble. Life-saving humanitarian aid is being deliberately denied, along with targeting of humanitarian workers. Pakistan, being a non-permanent member of the UN Security Council, co-sponsored a resolution for immediate ceasefire in Gaza earlier this month, which was unfortunately vetoed. We demand an immediate, unconditional, and permanent ceasefire in Gaza, along with unfettered humanitarian access and accountability for Israeli war crimes. Lasting peace in the region cannot be achieved without allowing Palestinians their inalienable right to self-determination for a vibrant, secure, contiguous, and sovereign state of Palestine based on the pre-1967 borders and with Al-Quds al-Sharif as its capital. Pakistan strongly condemns Israel's unprovoked aggression against the Islamic Republic of Iran in violation of international law and the UN Charter. Israeli aggression poses a great threat to the regional and global peace and security. Israeli aggression against Iran is not an isolated event. It is part of a dangerous and consistent pattern of multilateralism that Israel has been ignoring and militantism that Israel has demonstrated across the Middle East. Israeli aggression represents a dangerous escalation and is a serious threat to peace and stability, not only of the region, but the wider world as well. We can all feel the revelations of this instability. As a non-permanent member of the UN Security Council, at Iran's request, Pakistan fully supported convening an urgent meeting of the UN Security Council last week to discuss Israeli aggression against Iran. We expressed our full support and solidarity with Iran during the meeting. We have also supported various other initiatives on Iran, including a statement by the foreign minister of a number of Islamic countries and in SCO and in IAEA. Excellencies, we fully support Iran's inherent right to self-defense under Article 51 of the UN Charter in response to the blatant and unprovoked Israeli aggression. Our region recently witnessed another act of violation of the principles of the UN Charter in the form of unprovoked and unjustified military aggression by India against Pakistan. In response, we have no choice but to exercise our right to self-defense. By the grace of Almighty Allah, we repulsed the outrageous attack, downed 6 of their military jet fighter aircraft, and inflicted heavy damage to several of India's military installations. Unlike India's cowardly attack on our civilians, Pakistan only targeted Indian military installations in response. Excellencies, we are highly grateful to our friends in the OSCE for their resolute support to Pakistan in the fight against this unjustified and dangerous Indian aggression. Pakistan is taking all necessary steps to ensure regional stability. However, the provocative and informatory statements being made by the Indian leadership as well as India's unilateral and illegal actions, especially its decision to vote the Indus Water Treaty in abeyance, represent an intent to further destabilize this region. Let me state categorically that Pakistan will not allow, I repeat, Pakistan will not allow India to stop water for other people. It will be treated as an act of war for Pakistan. Excellencies, the unresolved Jammu and Kashmir dispute remains the primary source of conflict in South Asia and a nuclear flashpoint. There is an urgent need for renewed and concerted efforts under the UN auspices to secure a just, lasting and peaceful resolution of the dispute in accordance with the relevant UN Security Council resolutions and the aspirations of the Kashmiri people. We appreciate the strong, unwavering and consistent support that the OSCE has always afforded to our Kashmiri brothers and sisters. In line with the OSCE's principal policy on the Jammu and Kashmir dispute, the visit of Secretary General Special Envoy for Jammu and Kashmir to Pakistan and ARY in April this year was another robust manifestation of the OSCE support for the issue. We urge the OSCE to once again condemn Indian aggression, implement the OSCE action plan on Jammu and Kashmir, and support a just resolution of the Jammu and Kashmir. Excellencies, Pakistan has made immense sacrifices in the fight against terrorism. Despite this
Externally sponsored terrorism continues to inflict human as well as material losses to Pakistan. Groups such as TTP and ISILK operate from a neighboring territory with support from foreign hostile agencies, launching cross-border attacks against our people. These attacks are not isolated but part of a systematic campaign of state-enabled terrorism. Excellencies, like in the past, we will take all necessary steps and strong measures to defend our people and territory, and we surely count on the OIC's solidarity and support in this regard. The OIC must call for accountability from the states that sponsor such violence, and the UN sanctions regime must be reformed to ensure fair and effective targeting of all forms of terrorism. Afghanistan remains critical to regional peace. Our concedes continued humanitarian support for Afghanistan and its people, unfreezing of assets and regional connectivity to restore stability. We remain actively engaged with the Afghan government diplomatically and have recently upgraded our diplomatic mission to Kabul to ambassadorial level. We also urge the Afghan government to fulfill its commitments on counter-terrorism and human rights, particularly respect for the rights of women and girls. Excellencies, the alarming rise in Islamophobia is one of the most pressing human rights challenges of our time. Pakistan has remained at the forefront of OIC's efforts to combat Islamophobia. In 2022, Pakistan on behalf of the OIC presented to UN General Assembly resolution that proclaimed 15th of March as the International Day to Combat Islamophobia. Pakistan also remained a strong proponent for the appointment of the OIC Secretary General Special Envoy on combating Islamophobia. The appointment of Ambassador Mehmet from Turkey was a landmark achievement in our collective efforts in Gambia at the OIC Summit to counter the scourge of Islamophobia. The recent appointment of UN Secretary General's Special Envoy on combating Islamophobia is yet another welcome step in this regard. We welcome him to our meeting today and assure him of our full support and cooperation. The promotion of the interests of Islamic Ummah is the cornerstone of Pakistan's foreign policy. I repeat, the promotion of interests of the Islamic Ummah is the cornerstone of Pakistan's foreign policy. As a non-permanent member of the UN Security Council, for the term of 2025 and 2026, Pakistan will continue to see an enhanced role of the OIC on matters related to international peace and security. As part of these efforts, under Pakistan's presidency of the Security Council next month, we will convene a dedicated briefing to strengthen institutional cooperation between the UN Security Council and the OIC. Pakistan will also explore ways through which OIC can support broader UN peacekeeping and peace-building efforts. On the important issue of UN Security Council reform, the OIC member states must continue to call for adequate representation of the Muslim Ummah in any category of an expanded UN Security Council in line with the OIC's long-held position. Excellency, finally, the challenges we face are formidable, but our collective strength is even greater. Let us reaffirm our solidarity, deepen our cooperation, and act with unity and resolve to uphold the dignity, the rights, and aspirations of our peoples and Ummah. I thank you all. Thank you very much, dear Minister. Now I would like to नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल इजलास से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उनकी जानिब से कहा गया, ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत कर गज़ा में फ़ौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का भी मुतालबा करते हैं। इसराइली जारहियत की वजह से ख़वातीन और बच्चों समेत हज़ारों अफराद शहीद हो चुके हैं। यहाँ वक्त एक ब्रेक का। वेलकम बैक। पाकिस्तान और भारत में मुमकिन एटमी जंग रुकवाई, करोड़ों जिंदगियां बचाईं।
हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। ट्रंप ने कशीदा सूरत हाल में कायदाना किरदार अदा किया, इसलिए उन्हें नोबेल अमन एजाज देकर खराज तहसीन पेश किया जाए। सदर ट्रंप ने नाजुक मौके पर गैर मामूली हिकमत और तदब्बुर का मुजाहिरा किया, सफारती राब्तों से तेजी से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया। एलामिये में मजीद कहा गया कि सदर ट्रंप की मुदाखलत डायलॉग से मसाइल के हल के अज़्म का सबूत है। पाकिस्तान में 2.5-3 साल से हाइब्रिड हुकूमत चल रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, हाइब्रिड मॉडल पहले अपनाया जाता तो आज हमारे हालात बहुत बेहतर होते। ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया कि शहबाज शरीफ के ऊपर कोई इदारा या निज़ाम नहीं जो उन्हें अहकामात दे, वो अपने फैसले आज़ादाना तौर पर कर रहे हैं। Hybrid model. I personally think that if this sort of model adopted way back in the 90s, things could have been much, much better. It is hybrid model till we are out of the woods as far as our economic problems are concerned. We don't have to sit in back lawn of Prime Minister House, DGI and Army Chief and Prime Minister sitting and talking about how to manipulate the politics of Pakistan. No, we are, whatever is happening is in front of the media. This is something which is a de facto arrangement and it's working very well. No, कराची में काम होने पर एमक्यूएम को मिर्चें लग रही हैं। मेयर कराची कहते हैं कराची वालों को थाईलैंड और मलेशिया जाने की ज़रूरत नहीं, साहिल पर वर्ल्ड क्लास रिजॉर्ट की सहूलतें मुहैया कर दी हैं। एमक्यूएम वाले रिजॉर्ट में आएँ, डुबकी लगाएं। चाइना कटिंग का ज़माना गया, पैसे अब देने पड़ेंगे। थाईलैंड जाने की जरूरत नहीं है, मलेशिया जाने की, सिंगापुर जाने की। अब अपने कराची में यह खूबसूरत एक वर्ल्ड क्लास रिजॉर्ट आज से ऑपरेशनल या फंक्शनल होने जा रहा है। साजिश करने वाले जो है ना वो साजिश ही करते रहते हैं, साजिश करते रहेंगे। एमक्यूएम अपना माजी भूल के सिर्फ मुर्तजा और सलमान पर फोकस करें, केएमसी पर फोकस करें। कोरंगी में काम हो रहा है, कोरंगी में काम हो रहा है, सेंट्रल में काम हो रहा है, इनकी चीखें निकल रही, इनको मिर्ची लगती है, गर्मी लगती है। तो मैं कहूँगा इस रिजॉर्ट में आ जाएं, सामने समंदर है, डुबकी लगाएं, ठंडे हो जाएं, लेकिन यहाँ पे आके फ्री में काम नहीं चले। फिल वक्त इतना ही।